சூப்பரா ரெடி ஆயிட்டோம். ஆனா நம்ம ஜுவல்லரி எதுவும் போடலையே. நம்ம என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கோம்? இதுக்கு மேட்சா என்கிட்ட எதுவுமே இல்லையே. என்ன பண்றது? வாவ், என் ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சான ஜுவல்லரிஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கு. வாங்க இப்போ நம்ம இதை போடலாமா? ஜுவல்லரிஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ எப்படி இருக்கு பாருங்க. நமக்கு தேவையான ஜுவல்லரிஸை நம்மளே ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஃப்ளவர் டிசைன்ல இருக்கிறதெல்லாம் என்னன்னு பாக்குறீங்களா? நம்ம சாப்பிட்டு தூக்கி போற இடம் தான் பிஸ்தா ஷெல்ஸ் தான். இப்போ நம்ம அதை எவ்வளோ அழகான ஜுவல்லரிஸை மாத்திட்டு பாருங்க. எனக்கு இந்த ஜுவல்லரிஸ் எல்லாம் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? இது நான் எப்படி செஞ்சேன்னு நீங்களும் பார்க்க ஆசைப்படுறீங்களா? அப்ப நான் வீடியோக்குள்ள போய் ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்துட்டு வந்துருங்க. இந்த கலர் நம்மளுக்கு பெயிண்ட்ல இருக்காது. பிளாக் கலரும் ஒயிட் கலரும் சேர்த்து நான் இந்த கிரே கலரை கொண்டு வந்துட்டேன். இந்த மாதிரி DIY வீடியோஸ் உங்களுக்கு பார்க்க பிடிக்கும்னா எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க.
பால் வரும்ல. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவுடன் பார்க்கலாம். Thank you for watching.